하는구나. 또 다른 큰 경험을 하는 소중한 기회였습니다. 여러분 만나서 반갑습니다. 이 목소리 이렇게 작으면 오늘 2080 5장 앞자리로 가볼게요. 1079 4장. 감사합니다. 실시간으로 지금 같이 해볼 거고요. 네. 스트리밍을 해도 된다고 그러셨습니다. 그래서 스트리밍을 할 거고요. 네. 스트리밍 허락받고 하는 거니까 제가 말은 많이 못하고 그냥 엔비디아를 그렇게 열렬히 사랑해주시는 인플루언서 여러분께 저희들이 진짜 땀으로 정성으로 만든 경품 추천 마지막에 해서 특히 2080 저희들 신제품 지루할실지도 RTX 2080에 사용하실 수 있는 경험을 여러분과 같이 나누고 싶습니다. 그리고 오늘 소중한 얘기들 저희들 말씀드린 내용들 그리고 좀 이따 밖에서 이어지는 내용들 대한민국 전체 전 세계 사람이 좀 적나요? 부탁드리고요. 그리고 오늘 저희들 준비한 기술 얘기들 RTX가 어떤 기술을 적용한 그리고 새로운 안 비었는데 새로운 시대를 연 어떤 기술이 혁명적으로 들어가 있나 저희들이 잘 설명드릴 겁니다. 지난 25년 동안 엔비디아는 그래픽 기술을 리드하면서 그리고 매 2년마다 새로운 신제품을 발표하면서 GPU 기술을 이끌어가려는 리더십을 지키려고 노력했었습니다. 그래서 오늘 12번째 GPU 아키텍처를 발표합니다. 그 발표 제품이 튜링 지포스 RTX입니다. 오늘 말씀 너무 감사드리고요. 그리고 끝날 때까지 여러분과 같이 호흡하고 그리고 여러분 왼쪽은 비었어요. 왼쪽은. 저도 껴주셔서 그럼요. 다 같이 하는. 안녕하세요 인사할 수 있도록 여러분 부탁드릴게요. 왼쪽은 좀 비었어요. 감사드리고 오늘 저희들 준비한 대신 오른쪽은 꽉 찼어요. 말씀드리도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 롯데월드타워 31층입니다. 살살 이야기할게요. 살살. 늑대와춤 안녕하세요. 제가 말을 많이 하면 실례가 될 것 같아서 찍어로 가서 말은 최대한 좀 적게 하겠습니다. Hi everyone, my name is Jeff. I manage technical marketing for NVIDIA, and I'm really sorry I don't speak Korean. 네, 안녕하십니까. 저는 제피 아니고요. 테크니컬 마케팅 디렉터를 맡고 있습니다. 엔비디아를 대표해서 여러분들 환영드리고 제가 한국어를 못해서 죄송합니다. And I'm really happy to be here today to share a little bit more about our GeForce RTX line. We recently just announced this, and I'd like to start with a video. 그래서 여러분들께 저희가 최근에 소개한 엔비디아 지포스 RTX를 소개해드리고자 하고요. 먼저 첫 번째 비디오를 보시고 시작하도록 하겠습니다. 가까이 가볼까요? 제가 죄송하지만 좀 가까이 가볼게요. Because we didn't have a compute power to support at the time what we wanted to do. So at lunch one day, a Bell Labs executive asked what would it take to ray trace this scene in real time. I said, well, we need a 512 by 512 array of gray supercomputers, each with a red, green, and blue light bulb on top. And we'll put it in the desert and fly over it at 10,000 feet and take pictures of it. 실례지만 이렇게 왔습니다. 좀 가까이서 보여드리고 싶어가지고 몰래 왔습니다. 죄송합니다.
graphics has evolved a lot in the past 20, 30 years. And when you look at it, right now we're in a new cusp of what graphics can be. 그래픽이 지난 20년, 30년 동안 굉장히 많이 진화해 왔다라는 거 보실 수 있었을 거고요. 그리고 지금 이 시점에서 뭔가 새로운 단계로 발전할 수 있을 것이라는 생각도 듭니다. So that's why we just introduced our GeForce RTX line of products. 그래서 저희가 GeForce RTX 제품군을 출시합니다. So these were just announced at Gamescom in Germany, and we announced the GeForce RTX 2070, the RTX 2080, and 2080 Ti. 지난번 얼마 전이죠. 도쿄 게임스콘에서 처음 출시를 발표했고요. 그래서 RTX 2070, 2080, 2080 Ti였습니다. So I mentioned, you look at all the evolution of graphics in the past, say, 30, 40 years, and we're reinventing graphics now so that it can look so much better. 지난 30년, 40년 동안 진화를 해왔다고 말씀을 드렸는데 지금 이 시점에서 그래픽을 완전히 새롭게 바꾸고자 하는 것입니다. So some of the things that you'll see are like our GeForce RTX technology, the Turing architecture that David mentioned earlier, and of course our RTX 20 series products. 그리고 그래서 이 기반이 되는 것이 아까 영어 하는 거 영어. 엔비디아 RTX, 튜닝 아키텍처, 그리고 GeForce RTX 20 시리즈입니다. So why we say this is a reinventing of graphics is largely because now graphics isn't just what we're used to being rasterized. Right? We're seeing this combination, this fuse between rasterization, ray tracing, computation or simulation, and AI. 저희가 그래픽을 완전히 재탄생시킨다라고 하는 것이 이렇기 때문입니다. 원래 이제 그래픽을 할 때 우리가 주로 레스터라이제이션을 했다면 그것과 레이 트레이싱, 컴퓨팅, AI를 조합한 것이죠. And experiences, game experiences, will be built upon that foundation moving forward. 그래서 그 지금 말씀드린 기반 위에 게임의 경험이 올라가게 되는 겁니다. So we actually announced RTX technology earlier this year in March at GDC, Game Developers Conference. 저희가 RTX 기술을 처음 소개한 건 올해 3월 GDC에서였고요. And we showed a demo alongside, it was cooperation between NVIDIA, ILMX, and Epic to show off the Star Wars demo. 저희가 그때 ILMX, 에픽하고 저희가 함께 협력을 해서 스타워즈 데모를 만들어서 공개했었습니다. And this was a real-time ray traced demo of Star Wars, and you can see it looks very real, but it was at the time run on a DGX station. 저희가 그때 실시간 레이 트레이싱을요 굉장히 리얼했고요. DGX 스테이션에서 운영했습니다. And in the DGX station, there's 4 Volta GPUs in there. 그 DGX 스테이션에는 볼타 GPU가 4개가 들어갑니다. So that's what we showed during GDC. So let me show you what we showed very recently. It's one of our own demos made by NVIDIA, and it's called Project Soul. 좀 전에 말씀드린 그 스타워즈 데모는 3월 GDC에서 보여드렸던 거고요. 저희 엔비디아가 직접 만든 프로젝트 소울이라는 데모 보여드리도록 하겠습니다.
Now you can see in that demo there, for Project Soul, there's a lot of reflections and a lot of ray tracing used there so that it looks very nice. It's a new way of showing off graphics by combining rasterization and ray tracing. 그래서 지금 보신 데모에 보면 저 수트에 반사되는 거, 레이 트레이싱이 적용된 거 잘 보실 수 있겠죠. 그래서 그래픽을 구현하는 방법에 있어서 레스터라이제이션과 레이 트레이싱을 같이 썼을 때 이런 결과가 나올 수 있습니다. So our Turing architecture was built for RTX technology. 튜링 아키텍처는 RTX 기술을 위해서 만들어진 아키텍처입니다. In it, we obviously have the new revamped Turing SM, but we also have included tensor cores, which were previously only available in Volta GPUs for deep learning, and also the RT core, obviously for ray tracing. 그래서 새로 개선한 튜링 SM이 들어가고요. 그 다음에 기존의 볼타 GPU에 들어갔던 딥 러닝을 위한 텐서 코어 그리고 레이 트레이싱을 위한 RT 코어가 들어갑니다. So one of the key things about the Turing architecture is that it's the first time we're able to fuse all these things together, right? Tim Sweeney, the CEO of Epic Games, he also mentions this, where it's the first time we're able to combine all of these for an awesome experience in your games, providing the next generation of games. 그래서 그 에픽의 팀 스위니가 이렇게 말을 했죠. 그 전에 볼 수 없었던 새로운 단계, 새로운 경험을 게임을 만들 수 있는 그런 기술이다라고 말을 했습니다. And so just to give you guys an idea, right? We showed the Star Wars demo for the first time at GDC, and for 4 voltas, we're doing about 55 milliseconds per frame. 저희가 아까 말씀드린 GDC에서 공개한 스타워즈 데모를 보면은 볼타를 4개를 썼고 걸린 시간은 55ms였습니다. Now for Turing, if it shows up, okay. If for Turing, we can do it in 45 milliseconds with just one Turing GPU. 근데 튜링은 하나만 있어도 45ms 같은 작업을 할 수 있습니다. The Project Soul demo you just saw, Kyle's running over here. He ran it on a single Turing card. 아까 방금 보여드렸던 그 프로젝트 소울 하나로 작업한 것이고요. And just so that you guys know, compared to the previous generation, the Pascal generation, we're about 6 times faster now. 이전 세대의 파스칼과 비교하면 6배 더 빠릅니다. So you see this incredible increase of speed in ray tracing, and this will give us real-time ray tracing within games. 이렇게 레이 트레이싱의 속도가 빨라졌기 때문에 실시간 레이 트레이싱이 앞으로 가능해질 겁니다. Now, because we have so many new things put together, and you can't really use the old way of measuring performance. 너무나 많은 게 여러 개가 추가가 되기 때문에 기존의 방식으로는 퍼포먼스를 측정할 수가 없습니다. Now we have a new standard of performance, which is, this combination of all these concurrent things running at the same time. 동시에 여러 개가 작업이 이루어지기 때문에 이런 거를 다 반영할 수 있는 새로운 퍼포먼스 측정 단위를 만들고자 했고요. And so when you see it and you put it all together, the Turing TU102 GPU right now it provides about 78 tera RTX operations. 지금 말하면 쫓겨나요. 한개 다 모은 이 튜링 아키텍처가 낼 수 있는 퍼포먼스가 78 테라 RTX OPS입니다. And this is probably the biggest leap in our own company's history in terms of generation to generation performance gains. 저희 엔비디아 내에서도 전 세대에서 다음 세대로 넘어갈 때 이렇게까지 큰 폭으로 퍼포먼스를 제공한 적은 없었습니다. So as you can see here, the Turing architecture has so much more RTX ops, meaning it can do so much more in terms of RTX, and largely because many things are concurrent. Compared to our previous generation, the 1080 Ti and 1080, there's a huge jump in performance. 이제 RTX OPS 단위로 보시면은 튜링에서는 동시에 작업을 많이 할 수 있기 때문에 그전 세대의 파스칼과 비교했을 때 퍼포먼스가 훨씬 더 높죠. So just to give everyone a little bit more background on ray tracing. So ray tracing is basically the simulation of light. 간단하게 제가 본격적으로 설명드리기 전에 레이 트레이싱의 배경에 대해서 좀 말씀드리겠습니다. The idea is when you trace the
light, you get the best quality of shadows, reflections, refraction. 빛을 트레이싱 한다는 것인데 그 웨이를 트레이싱을 함으로써 그림자, 반사, 그다음에 굴절되는 것을 잘 표현하는 것이죠. Now, if we were to use this image, it's called a Cornell box. This is a very commonly used scene for ray tracing. 지금 보시는 게 코넬 박스입니다. 레이 트레이싱을 표현하기 위해 일반적으로 쓰는 표준화된 툴 같은 것인데요. But for current graphics, you'll notice that it doesn't look bad. The textures are nice, but it doesn't look very realistic either. 지금 보시는 건 RTX 적용 안 된 건데 그다지 나쁘진 않지만 또 그렇게 잘 만든 것 같지도 않습니다. The shadows are way too solid. They shouldn't be so sharp. The walls, the color of the walls don't really mean much in the scene. 그림자들도 너무 그 경계가 뚜렷하게 나와 있고 벽에 있는 색도 다시 잘 표현되지 않았습니다. But when you look at it with RTX on or with ray tracing, we're able to do so much more. RTX를 이용해서 웨이 트레이싱을 해보면 뭔가 많은 것들을 볼 수 있죠. In terms of the colors you see, you can use different materials, be it reflective or not, transparent materials. All these make the world look more alive, more realistic to us, the user. 컬러, 소재, 반사, 투명 소재 사용할 수 있는 것 이런 것들이 유저들의 입장에서 봤을 때 현실성 있어 보인다, 리얼하다라는 느낌을 줍니다. And of course, being NVIDIA, we like to crank things up a notch. So we add a lot more things to it. 실제로 좀 이것저것 키워보았습니다. Now, I think actually this might be easier if Kyle could explain the slide demo to all of you guys and give you guys a better understanding of how it can be used within the game. 그래서 저쪽에서 카이님께서 라이브 데모를 해주시면 여러분들 좀 더 이해하기 쉬우실 것 같습니다. 예, 아까 처음에 로봇 보셨는데 그게 실시간으로 이 컴퓨터에서 재생을 했던 거고요. 동영상이 아니에요. 지금 보여드리는 것도 동영상이나 그런 것들이 아니라 지금 컴퓨터에서 그림을 만들어내는 겁니다. 실시간으로 레이트레이싱을 하고 있는 건데요. 여기 보시면 이 박스 안에 물건들이 있어요. 그래서 그림자도 아까 말한 것처럼 부드럽게 그 가상자리가 딱딱하지 않게 부드럽게 소프트 섀도우가 됐고요. 이렇게 여러 군데를 보시면 특히 왼쪽 아래 녹색 공을 보시면 이렇게 굴곡에 따라서 반사가 잘 되는 것을 보실 수 있습니다. 또 중요한 것 중에 하나는 가운데 있는 그 네모난 걸 보시면 검은색 커튼 같은 것이 있어요. 이거는 이 화면 안에 있는 바깥에 있는 화면이거든요. 기존의 그래픽 방식에서는 이렇게 화면에 없는 것들을 그려 반사해서 보여주기는 상당히 어렵습니다. 실제로 거의 불가능에 가깝다고 보셔야 되는데요. 레이 트레이싱을 쓰면 화면에 있지 않은 것들도 다 반사를 해서 보여드릴 수 있어요. 물체를 다른 걸로 바꿔도 실시간으로 이렇게 반사되는 걸 보실 수 있으시고요. 토끼의 굴곡에 따라서 왼쪽, 오른쪽 색깔이 다 발현되는 걸 보실 수 있습니다. 물체가 이렇게 이동을 해도 실시간으로 다 반응이 되고요. 그리고 이제 물체의 표면이 어떤 물질인가에 따라서 반사의 정도가 다릅니다. 그걸 통해서 우리가 나무인지 종이인지 천인지 이런 것들을 실제로 구분을 하실 수가 있거든요. 그래서 토끼 같은 경우도 약간 반사를 적게 하면 이 물질감을 느끼실 수 있잖아요. 반사를 통해서 이런 것들이 다 실시간으로 표현이 됩니다. 지금 공 같은 경우에는 보시면 위에서 빛을 따라서 그림자가 이동을 하고 있는데요. 이것도 물리적으로 정확한 그림자예요. 근데 이제 보시면 약간은 뭔가 다르다는 느낌이 드는데 그 이유는 여기서는 지금 레일 샘플 하나만 해서 벽을 통해서 또 반사되는 빛이 있습니다. 여기 바닥이 흰색이고 옆에 녹색, 빨간색 벽이 있는데요. 이 벽에 부딪힌 빛이 다시 또 반사를 돼서 또 다른 곳에 이동을 하잖아요. 이걸 이제 전역 조명이라고 하는데요. 전역 조명을 적용하면 실제로 이렇게 됩니다. 더 많은 레이를 적용할수록 좀 더 현실과 가까운 화면을 보실 수 있습니다. 물론 이렇게 광원이 위에만 있지 않고 광원 자체가 움직일 때도 보실 수 있고요. 다리 아파서. 이 벽을 자세히 보시면 빨간 벽을 비출 때, 녹색 벽을 비출 때에 따라서 가운데 있는 벽의 색깔도 바뀌는 걸 보실 수 있으시고요. 이거는 그게 다 반사가 여러 번 되기 때문이죠. 그 아래쪽 녹색 공을 보시면 거기에도 이 광원이 움직이는 것을 반사를 해서 보시는 걸 확인하실 수 있습니다. 뿐만 아니라 가운데 이제 움직이는 물체에 대해서도 피직스가 적용돼서 가운데 물건들이 떨어지고 있는데요.
이런 것들 다 적용이 되고 가운데 있는 물병 같은 것들은 사실 굴곡이 많은 거예요. 그래서 그런 것들 다 표현이 되고요. 이런 걸도 보시면 제대로 물리적으로 과학 법칙에 맞게끔 표현이 되고 있습니다. 이렇게 움직이는 물체 어떤 거 상관없이 과학적으로 현실과 같은 그래픽을 보실 수 있습니다. So you can see how ray tracing can be used in just such a small space of the Cornell box. 코넬 박사는 이런 작은 공간에서 레이 트레이싱이 어떻게 적용되는지 보셨습니다. Now, a large part of Kyle's demo there, especially with the GI ball and the mirror ball at the end, you notice that there's a lot of global illumination there. 그 최근에 본 데모에는 뭐 미러볼 나왔을 때도 그렇고 그 전에도 그렇고 번역 조명이 굉장히 많이 적용이 되었죠. So to show off global illumination, one of the games that's coming out very soon, well, relatively soon, not that soon, the Metro Exodus really uses global illumination in a very big way. 번역 조명 GI를 좀 살펴보고자 한다면 이 게임 메트로 엑소더스를 살펴보면 좋을 것 같습니다. So you can see that with global illumination, the lighting looks a lot more realistic. In the past, this type of scene, the developers need to put fake lights within the house to get the ambient lighting. 이렇게 지금 글로벌 일루미네이션 번역 조명을 사용해서 굉장히 자연스럽게 표현이 되었습니다. 근데 이걸 사용하지 않았을 때는 예전에는 이 정도 밝기를 만들려면 개발자들이 인위적으로 위에 빛을 달아야 됐거든요. So you can see this is how Metro is using global illumination within their game. 메트로가 게임 안에서 번역 조명을 어떻게 사용했는지 보여주는 게임입니다. And the special thing here is they're using a single light source, which is just the sun. 지금 여기 광원이 단일 광원이죠. 햇빛밖에 없습니다. And it's sped up to 20x time lapse so that the time of day is changing. 그래서 20배로 타임랩스를 했기 때문에 하루 중에 시간이 바뀌는 거에 따라서 또 빛이 바뀌는 거 보실 수 있습니다. So for those of you that have tried Metro, the series, or the trilogy, you know that it's a post-apocalyptic world. Monsters jump out from you from every direction. It's a fun game, but with GI, they can do so much more with it. It'll look more realistic. 메트로 해보신 분들은 다 아시겠지만 이게 포스트 아포칼립스 세상이잖아요, 배경이. 그렇기 때문에 뭐 여기저기서 몬스터가 튀어나온다든지 그럴 텐데 그런 그 분위기를 잘 표현해주기 위해서 이 전역 조명이 사용되었습니다. And you'll notice the places that are dark are actually dark. The lighting is correct. The places that are bright, they're accurately lit. So when you look at this, you can tell that they have a lot of places they can start hiding monsters and stuff like that you probably didn't think of before. 보시면 밝은 데는 밝고 또 어두운 데는 굉장히 어둡기 때문에 몬스터들을 숨기기도 쉽죠. So of course, because it's post-apocalyptic, the time of day really makes a difference. It's daytime and nighttime. This game is entirely different. So using global illumination, they can bring so much more to the story and the storytelling of the game. 포스트 아포칼립스 세상이기 때문에 다른 조명이 없기 때문에 낮과 밤이 차이가 굉장히 극명하고 그렇기 때문에 저녁 조명이 스토리텔링이나 그 스토리 자체에도 많은 기여를 할 수 있습니다. Another game that actually just came out, unfortunately, it doesn't support RTX or ray tracing just yet, but it will soon enough. And it is Shadow of the Tomb Raider. 섀도우 툼 레이더입니다. 최근에 이제 출시가 되는데 아직까지는 RTX나 레이 트레이싱이 서포트가 되지 않지만 곧 될 겁니다. So obviously for Tomb Raider, ambiance is very important. 툼 레이더 같은 경우는 그 앰비언스가 굉장히 중요하죠. Especially when you're sneaking around outside or going to other areas, they want to make sure the ambiance feels very good. 그래서 외부에서 뭐 움직이고 숨고 하기 때문에 그 앰비언스를 잘 표현하는 게 중요한데요. Or at least realistic. So what you see here is relative. For today's graphics, it's pretty good. 말하면 쫓겨나요. 앰비언스를 이제 현실적으로 표현을 해야 되는데 지금 RTX가 적용 안 된 상태에 나쁘진 않습니다. But you'll realize that the shadows don't look right. 근데 보시면 그림자가 그렇게 정확하게는 나타나진 않아요. Now with RTX, you're able to see the light sources actually make a difference. RTX를 적용하면 광원들이 좀 자연스럽게 표현이 되죠.
because with multiple light sources, you get this very interesting type of setting. You get the atmosphere that the developers want you to experience. 광원이 여러 개이기 때문에 이런 분위기가 만들어지고 이런 것들을 이제 개발자가 의도한 거겠죠. Yeah, so this should give you an even better idea of how it's being used in the game. 게임에서 어떻게 사용되었는지 보여드리겠습니다. What is that? So you can see how people are excited about adding ray tracing and other technologies into the game to make it look better and give you a better experience. 이렇게 RT 같은 레이 트레이싱 같은 새로운 기술을 적용했을 때 게임의 경험이 얼마나 나아지는지 많은 분들이 기대하고 계십니다. But okay, besides ray tracing, a large part of what people have been talking about NVIDIA recently is deep learning. 레이 트레이싱 외에도 최근에 엔비디아에서 많은 관심을 가지는 분야가 딥러닝입니다. There's been a bunch of development in specifically image-related deep learning recently that I think is really good to share some with you guys. 특히 이미지 관련한 딥러닝에 대해서 발전도 많고 관심도 많기 때문에 그 몇 가지를 공유해드릴까 합니다. So, as you see here, people are using deep learning to take old black and white photos and making them look realistically colored. 그래서 딥러닝을 사용해서 흑백 사진을 색을 덧입힐 수도 있고요. The middle one is segmentation, where we take a very basic, kind of like it's not very detailed of a scene, and use AI to make it look like a real street. 세그멘테이션입니다. 그냥 굉장히 디테일이 부족한 대충 그런 이미지를 가지고 AI가 좀 리얼한 영상이나 사실 이미지를 만들어주는 것이죠. The third one is actually done by L'Oreal, and you can see that on the left that's her original hair color, but you can use AI or deep learning to make it look like when there's someone hair dye, it looks realistically like her hair color changed. 그 다음은 로레알에서 만든 건데요. 왼쪽 사진이 원래 머리색이고 염색을 했을 때 어떻게 표현되는지 자연스럽게 보여줍니다. We can use AI to enhance resolution. 해상도를 개선하는 데도 AI가 역할을 할 수 있고요. For Clara, it's our medical imaging research, and right now we're able to take less information, like it's regular or old information, and deep learning adds to it, making a higher resolution, higher quality image for doctors to diagnose. 그 다음은 클라라 메디컬 이미징인데요. 의료 영상 쪽 관련된 것입니다. 굉장히 제한된 정보가 있는 그런 이미지를 AI가 해상도도 높이고 퀄리티를 높여서 의료진들이 사용할 수 있도록 합니다. And for sketch to face, it's basically taking a very simple drawing and then making it into a 3D cartoon. 간단한 그림을 3D 카트으로 바꿔주는 스케치 투 페이스입니다. So you can see there's a lot of development going on in deep learning. 보시다시피 딥러닝에서 굉장히 많은 분야에서 개발이 되고 있습니다. Now, we introduced the tensor core with our Volta architecture, and that's pretty much specifically for deep learning or DNN acceleration. 텐서 코어를 이제 볼타에서 처음 했는데 그때 딥러닝을 위한 것이었고요. And our Turing architecture GPUs have inherited this the tensor core, and then we can also use this for DNNs within games.
this is one of the things we're introducing something called NVIDIA NGX along with Turing. 튜링과 함께 저희가 엔비디아 NGX라는 것을 소개해드립니다. So what it basically is we're able to use deep learning, train models on our supercomputers, work with game developers and incorporate into games so that gamers have a better experience and they can do more on their game. Because there's so many applications that could use deep learning within games. 그래서 딥러닝을 사용해서 슈퍼컴퓨터에서 모델을 계속 트레이닝을 합니다. 그래서 그 결과를 게임 개발자들이 쓰는 거죠. 딥러닝을 게임에 적용할 수 있는, 응용할 수 있는 사례는 굉장히 많습니다. So in this instance, we've announced something called DLSS, or NVIDIA DLSS. What we do is we take what we call the ground truth, which is a very super high quality image, and train a network with it. 그래서 DLSS를 소개해드리는데요. 그라운드 트루스 이미지, 굉장히 높은 퀄리티의 이미지를 가지고 모델을 트레이닝 시킵니다. And then we're able to use a lower resolution image, or basically a game, and then run it using the trained model so that you get super high quality with better performance. 그래서 굉장히 낮은 해상도의 이미지라든지 게임 같은 것들에 트레이닝된 모델을 적용을 해서 개선을 하는 거죠. So here, this is a screenshot from Epic's Infiltrator demo. 에픽의 인플트레이터 데모의 스크린샷입니다. So you can see that in terms of for 4K gaming, a 4K TAA, which is really common in games today, can look 4K DLSS can look better than 4K TAA. 멀리 쓰이는 4K TAA랑 DLSS의 그 결과물을 비교해 보시면 DLSS도 좀 더 뚜렷하죠. In terms of image quality, largely to be fair, it's comparable, but there are areas because of the temporal aspect of TAA, you get kind of blurring or something that doesn't look quite right. 이미지 퀄리티 자체는 이 두 개가 그렇게 큰 차이는 없는데 그 TAA의 그 시간적인 속성 때문에 이렇게 움직일 때 이미지가 블러되는 현상이 있습니다. Now, to be fair, DLSS isn't fully like the best thing ever right now. It's the greatest thing about it is because it uses deep learning, it will get better over time. DLSS의 장점은 이게 딥러닝 기반이기 때문에 앞으로 점점 더 나아질 거라는 거죠. So, because we're able to use DLSS, you can see that compared to our 1080 Ti, our 2080 Ti is already better performance. But with DLSS, we get double the performance of a 1080 Ti. 그래서 1080 Ti하고 2080 Ti만 비교해도 이미 그 퍼포먼스가 높은데 2080이 거기다가 DLSS까지 사용하면 퍼포먼스가 거의 2배로 늘어납니다. And there are many RTX games coming. One thing I would like to kind of clarify here is some people think RTX games means ray tracing. 많은 RTX 게임들이 나올 겁니다. 근데 제가 여기 덧붙이고 가자면 일반적으로 우리가 RTX 게임을 해보면 레이 트레이싱을 쓴 게임이다라고 생각을 하시는데요. Which they wouldn't be wrong. 그럼 틀리죠. 그렇게 생각하시면 안 됩니다. However, I mentioned earlier when we talk about RTX technologies, it's really about the fusion between rasterizing, ray tracing, compute, and AI. 제가 아까 처음에 RTX 기술 소개해드렸을 때 레스터라이징, 그다음에 레이 트레이싱, 컴퓨팅, AI가 다 혼합되어 있다고 말씀드렸죠. So for NVIDIA, when we say RTX games, we're really talking about it can be using NGX, it can be using ray tracing, it can be using both. But it's not exclusive of any of the other ones. So it can be, you'll see here that some of them use both NGX and ray tracing. Some just use ray tracing, some just use DLSS or NGX. 엔비디아에서는 그렇기 때문에 RTX를 사용했다라고 한다면 NGX만 썼을 수도 있고 레이 트레이싱만 썼을 수도 있고 둘 다 썼을 수도 있고 그래서 모든 게임 RTX 게임들이 레이 트레이싱을 꼭 썼다는 것은 절대 아닙니다. So NVIDIA RTX is really more of an encompassing brand that covers all of these. 그래서 말씀드린 이런 것들을 다 아우르는 기술의 개념이 RTX입니다. So a lot of people hear us talk about the latest and greatest, right? Ray tracing, NGX, all this stuff, but how does it actually perform on current games?
뭐 레이트레이싱, NGX가 재밌으시지만 지금 우리가 기존에 플레이하고 있던 게임들은 어떤 변화가 생길까요? So with the RTX 2080 Ti, we're able to show, actually 2080, we're able to get 60 frames a second over that at 4K HDR, which we couldn't do this before. 그래서 2080을 사용했을 때 초당 60프레임 이상으로 4K HDR 60Hz가 달성이 되었습니다. 이전에는 못했던 거죠. So even on the current games we're playing, you can see that overall compared to the 1080, the 2080 is significantly faster, but if you can add on DLSS on top of that, it's even faster. 그래서 1080만 비교해서 2080을 보면 이미 성능이 좋고 그 위에 DLSS까지 사용하면 더 좋아지는 거죠. So that's our GeForce RTX lineup, right? That's what we just announced at Gamescom, and these GPUs are coming out very soon. GeForce RTX에서 저희가 최근에 게임스에서 최근에 GeForce RTX 제품군 신제품군을 소개했습니다. While we're here, I'd also like to share a little bit more on developments on GeForce Experience. 그다음에 GeForce Experience가 어떻게 발전이 되고 있는지도 약간 설명드릴까 합니다. So GeForce Experience has kind of became a creative suite for gamers these days. 약간 GeForce Experience가 어떻게 보면은 게이머들이 사용하는 그런 크리에이티브한 활동의 플랫폼이 되고 있는데요. With Ansel, Freestyle, and Highlights, we're seeing more and more games adopt this, and more and more gamers actually enjoy using these features. 더 많은 게임에 안셀, 프리스타일, 하이라이트가 다 지원이 되고 또 많은 유저들이 적극적으로 활용하는 모습 보고 있습니다. So here, we'd like to introduce 22 new titles using Ansel and Highlights. 안셀하고 하이라이트를 지원하는 새로운 22개의 게임 타이틀들입니다. And besides these, one of the biggest games of the year, Battlefield 5, has also included Highlights and Ansel into the game. 올해 출시되는 게임 중에 가장 기대작인 배틀필드 5에도 이 하이라이트랑 안셀이 지원됩니다. And because of Ansel and RTX, Ansel and Highlights have been popular, and because of our RTX technologies, we're able to come out with a new thing called Ansel RTX. 기존에 안셀이 있고 하이라이트가 있었는데 새로운 RTX 기술을 적용한 덕분에 안셀 RTX라는 새로운 것이 생겨났습니다. And this is really an extension of what I mentioned when we talked about NVIDIA RTX. 엔비디아 RTX를 아까 처음 설명드렸을 때 말씀드렸던 그런 내용들의 확장이라고 보시면 됩니다. So you'll see, I won't read those, you guys can see that. But I'll just keep going, and because for ray tracing, it's time-based. 근데 레이트레이싱은요 시간을 기반으로 해서 Meaning that the more time you have to trace more rays, the better the image will become. 그게 의미하는 바는 시간이 더 길면 더 레이트레이싱을 많이 하니까 그 이미지의 퀄리티가 좋아진다라는 것입니다. So for real-time games, where you're actually playing, to be fair, as of today, it's going to be very hard to have like a million rays and a whole bunch of bounces. 실시간으로 하는 게임들 같은 경우는 지금 수준에서는 레이를 100만 개에 적용한다 이런 거는 쉽지 않습니다. It's already a huge step up from what we had before, but for performance considerations and whatnot, you need to make sure the frame rate is still high. 기존보다 훨씬 더 발전한 상태이지만 이런 것들을 서포트하기 위해서는 프레임워크 시간이 지원이 돼야 되겠죠. But for Ansel, because we're taking screenshots here, we actually have the time to do more bounces, more rays, and give the screenshot a higher fidelity. 그래서 안셀은 스크린샷으로 하기 때문에 더 시간을 확보할 수 있기 때문에 레이수가 늘어날 수 있습니다. 피델리티가 높아집니다. So, for instance, this game, which I keep butchering the name, you can do Ansel RT screenshots, and it looks almost photorealistic. 게임이 뭐였죠? 안셀 RT에서 스크린샷을 하면 이 지금 보시는 이미지가 사진과 같이 현실적입니다. If you look at the reflections, the shadows, overall, the image quality is very high. 반사되는 거, 그림자 등등이 굉장히 현실적인 그런 퀄리티를 보여주고 있습니다. Not only that, we're able to expand it to hundreds of games that may or may not have used the SDK. We can now put Ansel into many games that don't use the SDK.
SDK가 없어도 상당히 많은 랜살의 그 기능들이 지원이 됩니다. largely providing this experience for even more games. 더 많은 게임에 지원이 된다는 뜻이겠죠? So we mentioned there's Ansel AI UpRes. So with UpRes, what we're doing is we're taking games through deep learning. There's a trained model, and through the model, we're able to UpRes the final product, the final Ansel image. 안셀 AI 어프레스입니다. 아까 말씀드렸다시피 모델을 트레이닝을 해서 딥러닝으로 그걸 가지고 영상을 높일 수 있다는 것입니다. Now, one of the things here is, when you have lower resolution textures or smaller objects in the back, you're able to use UpRes to smooth out the image, make it look better, make it go all the way up to 8K. 그래서 해상도가 낮은 뒤에 배경에 있는 사물 같은 것들을 어프레스를 사용해서 8K까지 높일 수 있습니다. We're also adding new filters, such as a green screen in Ansel, so that we can grab the game data to figure out where you put the green screen within the scene, and you can control that, and you can change the background to whatever you would like. 안셀을 통해서 이런 새로운 필터도 적용이 되는데요. 그린 스크린입니다. 그래서 게임의 한 씬을 딱 저장을 해서 거기에 그린 스크린을 입히고 원하는 대로 배경을 바꿀 수 있습니다. You can imagine putting different people in different situations with a weird background. Because we've been playing with that too. 특이한 배경을 해서 사람들을 배치한다거나 그런 시도를 장난을 해볼 수도 있겠습니다. And of course, we added stickers. This is our llama sticker. 스티커도 붙일 수 있죠. 라마 스티커입니다. And we can change the letterbox and format of it so that, depending on what type of image you actually want to make, and then we can make it a little bit more fun. 레터박스 바꾸면 포맷을 바꿀 수 있어서 필요한 대로 쓰실 수 있고요. So this is kind of how it works for over 200 titles right now. We have over 50 with the SDK. It gives you a little bit more freedom, a little bit more control. We have a free camera and VR screenshot availability. 그래서 SDK가 지원이 되는 50개의 게임 사이트는 보시면은 프리 카메라, 360도 VR 스크린샷 등등이 지원이 되고요. Remember that if you want to do a ray traced image, the game has to support ray tracing. We can't really add ray tracing into a game. 레이 트레이싱을 해보고 싶으시면 레이 트레이싱이 지원이 되는 게임을 해야 합니다. Now, for those games that do not have the SDK, we're still able to take the screenshot. We're able to add filters. We're still able to AI UpRes and stuff like that. So there's actually quite a lot of things we can still do, even if the game doesn't use an SDK. 게임에 SDK가 없어도 보시다시피 몇 개의 기능들이 다 쓰실 수가 있죠. 아까 레솔루션 높이는 거라든지 필터라든지 그런 것들은 다 쓰실 수가 있습니다. So that's a quick update on GeForce Experience, right? With our NVIDIA RTX, we're able to also update GeForce Experience so that you get a lot of the similar benefits, and this will all be a part of GFE or GeForce Experience. RTX 기술을 반영해서 GeForce Experience도 지금 말씀드린 것 같이 개선이 되었습니다. So that's our GeForce RTX. 이게 저희 GeForce RTX고요. And just a quick thing on our Founders Edition. So obviously redesigned the Founders Edition parts. Really, it's changed a lot. It's a dual axle fan. The main reason is so that we can have it cool and quiet throughout overclocking and whatever you're doing with GPU. 디자인이 좀 바뀌었는데요. 가장 큰 차이점은 듀얼 엑셀 팬이 장착이 된 겁니다. 이렇게 해서 오버클럭킹 같은 거 하실 때도 좀 더 조용히 쿨링을 하실 수 있도록 한 거고요. It has native HDR display. This is more spec side stuff, but it's good to know. We support the highest specs as of today, and including virtual link. 네이티브 HDR 디스플레이입니다. 좀 스펙 쪽에 가까운 내용이긴 한데요. 하여튼 업계 최고 수준의 높은 그런 스펙을 자랑하고 있고 버추얼 링크도 지원합니다. And so that's a very quick overview of our GeForce RTX. I think I have one of the dates wrong, but you can see they're all coming very soon. 지금까지 GeForce RTX 제품군 기술 소개해드렸고요. 지금 날짜가 맞는지 모르겠네요. Yeah, so
The RTX 2080 Ti, the date is the 27th, not the 28th. But for 2080, it's still the 20th. So I forgot to change the slide like that. 2080은 20일 맞는데 2080 타이는 27일입니다. Okay, so just a quick recap. So NVIDIA RTX, we believe in this thing so much that we renamed our brand, right? We were NVIDIA GeForce GTX. Now, because of how significant RTX is, we renamed it so that it's GeForce RTX. RTX라는 기술이 얼마나 중요한지 저희가 저희 제품군을 GTX에서 RTX로 이름까지 바꿨을 정도입니다. And it's really this combination of the foundation I mentioned, right? It's the fuse between rasterization, ray tracing, compute, and AI. RTX의 근간이 되는 게 밑에 있는 네 개, 말씀드렸다시피 레스터라이제이션, 레이 트레이싱, 컴퓨터, AI입니다. And this basically redefines what graphics will be in the future. 그래픽이 미래에 어떻게 재탄생될지를 정리할 수 있는 그런 기술이라고 생각합니다. So right before I let you guys go, I'd like to share just a little bit more. 끝내기 전에 조금 더 보여드리고 싶은 게 있습니다. So for Battlefield 5, I'm sure a lot of you guys paid attention to this game. It also uses RTX to provide a better experience for the gamer. And here I'd like to show you guys some more details. 스트리밍 5도 RTX를 사용해서 게임의 경험을 구현하고자 하는데요. 보여드리겠습니다. So for games like Battlefield, right, the reflections really add another level of gameplay. It feels so much better, it looks so much more real, and it's very immersive. 특히 배틀필드 5 같은 게임일수록 반사가 굉장히 중요합니다. 더 리얼하고 또 몰입할 수 있도록 해줍니다. So, yeah, that's great. Interesting. Words came out of graphics. Well, basically, yeah, that's it for today. Thank you very much. I will find another graphic to put up there. 시간 떠야 되는데 안 나왔네요. 현재 지금까지 제 발표 경청해 주셔서 감사합니다. 혹시 방금 프레젠테이션 들으신 내용 관련해서 질문 있으시면 받도록 하겠습니다. 아무도 없으신가요? 이거 좀 잡아주시겠어요? 네네. 여기 죄송해요. 고맙습니다. 흔들리면 안 돼요. I have two questions about RTX 2000. Thank you for your speaking, and it's not of my question. It's a question of my people. The first thing is, do you think is this a reasonable price or little bit expensive? Or the other plan reducing or discount the price of RTX 2000. And the second question is, do you have any plan to make the other version of RTX 2000, like 2050 or 2060? It's my question. Sorry for my poor English. Oh, no, I understood. In Korean, I mean for us. Yeah, Yes. that's my question. 가격이 합당한가요? 합당한가요? 비싼가요? 그래서 조금 질문입니다. 예를 들어 RTX 2000 같은 경우는 디스카운트가 있을 수도 있는 건지요? 그리고 두 번째 질문, 고맙습니다. 다른 버전들 56시라고 나올 수 있을까요? So for the first question, in terms of the pricing, that's just, quite frankly, that's our current MSRP. Whether or not there will be discounts in the future,
can't comment on that. I feel kind of useless because I can't really answer questions. 네, 뭐 지금 첫 번째 질문에 답하자면요, 가격은 솔직히 말씀드리면 뭐 그게 지금 나와 있는 가격이고요. 이걸 디스카운트를 앞으로 할 수 있을지 없을지는 저도 몰라서 말씀을 못 드리겠습니다. And as for the second question, I also feel useless because I can't comment on products we haven't announced yet. So I'm sorry, I can't say anything. 저희가 아직 발표하지 않은 제품군에 대해서는 말씀을 드릴 수가 없기 때문에 두 번째 질문도 답을 하기가 어렵습니다. 답변을 드리기 매우 어려운 질문을 주셔서 사실은 답을 못 들을 줄 알고 질문했습니다. 예. 양해 부탁드리고요. 혹시 또 마이크 좀 두 번째 줄. 네, 발표 잘 들었고요. 잘 봤고요. 그 RTX라고 이제 레이트레이싱, 실시간 레이트레이싱을 그 기능을 주제로 해서 새로운 브랜드를 런칭을 하셨는데, 이제 앞으로 이제 그 RTX 브랜드가 어떤 식으로 발전해 나갈지 말씀해 주실 수 있는 부분이 있으면은 좀 말씀을 해주셨으면 좋겠고요. 그 다음에 이제 그 기존에 이제 암호화폐 채굴이 굉장히 막 유행이 되는 바람에 정작 게임을 즐기고 싶은 그런 이용자들한테 그래픽 카드를 살 수 없는 사태가 많이 벌어지고 했는데 풍기 현상이 일어나서요. 이번 RTX 브랜드 런칭하면서 그런 암호화폐 채굴이나 이런 부분에 대해서 어떻게 대응하실지 알고 싶습니다. I have two questions. First of all, thank you for the presentation. So I guess the RTX brand is your new brand focusing on real-time ray tracing. So do you have a roadmap for RTX? That's my first question. How it will advance. Second question is because of the mining of the cryptocurrencies, many gamers were not able to purchase graphic cards because of the mining trend. So any plan to respond to this kind of need from the miners as you launch this new RTX product? Okay. So for the first one was. First one was RTX roadmap. Okay. Yeah. We changed our GeForce branding to NVIDIA GeForce RTX. It's not going to be a spot thing, right? You don't just change it for a product. So yeah, we'll definitely be using RTX as a brand moving forward as well. 네, 일단 RTX로 제품 그 이름까지 브랜드 이름까지 바꿨기 때문에 일시적으로 저희가 하고 끝날 건 아니고요. 장기적으로 사용될 그런 브랜드라고 생각이 됩니다. And to be perfectly honest, because RTX to us, like I mentioned before, yes, it's ray tracing, but it's also NGX and all this other stuff as well. For us, this is a very big deal. That's why it's kept saying graphics reinvented, because this really is the first step to basically the next generation of graphics. RTX라는 게 레이 트레이싱만 있는 게 아니라 말씀드렸다시피 뭐 NGX도 있고요. 그래서 저희는 굉장히 중요하게 생각하고 있습니다. 그리고 계속 이제 슬라이드에 그래픽 리인벤트라고 되어 있는데 그래픽이라는 것 자체를 바꾼다, 재탄생시킨다라는 개념으로 접근하고 있습니다. And one more thing is just you can see the adoption and excitement around ray tracing, right? In the past, sometimes you hear companies talk about future technologies, how it might look great. You might be able to see this in a game down the line, but now you're seeing this almost now, not quite right now, but you'll see it very soon, right? These games have already announced, like for instance, Metro, Tomb Raider, and Battlefield 5. They've all announced they're using ray tracing. 레이 트레이싱이라는 게 그리고 점점 더 널리 쓰게 될 겁니다. 많은 뭐 다양한 미래 기술들 회사들이 논하지만 이 레이 트레이싱 같은 경우는 발표되자마자 많이들 얘기를 하고 있고 적용이 되고 있고 메트로 툼레이더, 배틀필드 같은 경우도 레이 트레이싱을 사용을 했죠. Second question? The mining. Yeah, that's right, mining. Sorry, my bad. Yeah, so the second question, in terms of mining, we've actually seen given the cryptocurrency prices and whatnot, mining isn't as hot as it was a year ago, right? So we fully expect, the product to be available
and that's actually what we wanted. 밥을 안 주는 거 아닌가 모르겠습니다. Available for gamers. 암호화폐 가격 변동을 이렇게 보면은 최근에 옛날만큼 작년만큼 인기가 있는 것 같지 않기 때문에 게이머들이 원하는 만큼 GPU를 할 수 있습니다. 안 쫓겨나게 다행히. 첫 번째 질문에 대해서 좀 부가 설명드릴게요. NGX라는 게 처음 들으셔서 오늘 시간 관계상 많은 설명을 못 드렸는데요. 그 레이트레이싱은 이미 그림으로 많이 보셔서 실사와 같은 그림을 아실 거예요. 네, NGX는 딥러닝을 사용한 인공지능을 사용하는 경우거든요. 아까 장표에서 DLSS라고 해서 성능을 좀 높여주는 것만 보셨는데요. 이 NGX라는 거를 쓰면 NGX가 새롭게 추가된 거예요. 그 드라이버에 새롭게 추가된 거고요. 그 부분은 계속 업그레이드가 됩니다. 저희가 엔비디아 자체 내에서 인공지능을 써서 계속 발전을 시켜 나가거든요. 그래서 오늘의 그림하고 내일의 그림이 달라질 수 있어요. 그래서 그 NGX 부분만 저희가 별도로 계속 업데이트를 할 거고요. 그거를 계속 업데이트를 받으실 수 있어요. 그래서 그래픽 품질이 향상이 될 거고요. 그 기능적인 면으로 볼 때도 인공지능으로 할 수 있는 게 되게 많이 있잖아요. 여러 가지 기능이 있잖아요. 뭐 포토샵에서 쓴다든지 게임뿐만 아니라 여러 가지 상상할 수 없는 많은 기능들이 앞으로 있어요. 근데 이런 것들을 쓰려면 그래픽 카드에 그걸 받쳐줘야 되거든요. 그래서 그 그래픽 카드가 RTX 그래픽 카드가 텐서코어라는 게 들어있어서 인공지능을 사용할 수 있습니다. 그래서 앞으로 인공지능 관련된 많은 기능들이 추가될 수 있습니다. 지금 당장 어떤 게 언제 나온다고 말씀드리지 못하지만 그런 과거에 할 수 없었던 많은 기능들이 추가될 예정입니다. 네, 답변 잘 되셨으면 좋겠습니다. 혹시 또 다른 질문 있으실까요? 저도 영어 후어에서 한글로 질문하겠습니다. 프리젠테이션 정말 잘 들었고요. 아주 좋은 RTX에 대해서 굉장히 잘 설명해 주신 것 같습니다. 한 가지 궁금한 거는 이제 지금 RTX 튜링 GPU가 12나노 공정으로 이제 만드는 걸로 알고 있는데 여기서 아마 끝이 아닐 거고 그냥 다음 제품을 준비를 하고 있을 걸로 생각을 합니다. 혹시 뭐 이렇게 아직 개발 중인 거기 때문에 뭐 자세한 얘기는 하긴 어렵겠지만 혹시 7나노 공정이라든지 그 이하 공정의 차세대 GPU에 대해서 조금 언급을 해주실 수 있는지 궁금합니다. 7나노 공정이면 7나노부터 프로세스 넥스트 GPU에 대해서. Okay, so thank you so much for the presentation on RTX. I think you might not be able to answer because it's a future plan, but any plans to go for a 7-nano process or nothing? You're totally correct. I can't answer that. But what I can say is we're always exploring new processes, right? Of course, we want to be at the forefront of things. So, yeah. 네, 말씀하셨다시피 답할 수 없는 부분이고요. 다만 최첨단을 항상 추구하고 있기 때문에 새로운 공정들 관심 가지고 있습니다. 네, 저희 시간 관계상 지금 한 분만 더 질문 받으려고 하는데요. 딱 한 번만. 예, 일단 발표 잘 들었고요. 예, 지금 레이트레이싱 기술 관련해서 프레젠테이션 해주신 것들이 대부분 다 이제 PC 게이밍 쪽에 초점이 맞춰져 있는데 혹시 이런 레이트레이싱 기술들이 다 적용된 이제 콘솔 게이밍 쪽에 좀 어떻게 이야기가 있는지 아니면 어떻게 소식을 들을 수 있을지 궁금하거든요. Thank you for the presentation. Ray tracing from your presentation seems to be focusing on PC games. But any plans to adopt this in console games from the industry? Any news? You do notice that now most games are kind of developed for PC now, and then they're also being ported or changed so that they run on console. As of now, the current consoles don't support ray tracing. Now, whether or not they will in the future, or like future generation consoles, maybe, I don't know. But at least at the beginning, you'll see a lot more present on PCs. 네, 일반적으로 지금 요즘에 보면은 거의 모든 게임들이 PC 게임으로 먼저 개발이 되고 이제 변형이 약간 되어서 콘솔로 가는데
지금 현재까지는 레이트레이싱을 지원하는 콘솔이 없는 것으로 압니다. 물론 미래에 차세대 콘솔이 나오면 가능할 수 있겠지만 지금으로서는 아직 그런 것은 아닙니다. 네, 신원동에서 지금까지 끊어야 된대요. 시간을 하려고 하고요. 저희 어쨌든 계속 2부 시간도 쫓겨날 것 같지는 않습니다. 다행스럽게도. 시간 가지고 아까 라운지에서 핑거푸드와 함께 시간 갖도록 하겠습니다. 네, 이제 끊을게요. 죄송해요. 이제 다시 나가야 돼가지고. 바이바이. 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 끊겠습니다. 바이바이. 죄송해요. 여기까지 하고 저는 일단 바이바이 하겠습니다. 바이바이. 글쎄요. 분위기 보고 안 좋긴 하면 일단 바이바이 하겠습니다. 죄송합니다. 바이바이. 그리고 제가 아까 말씀드렸는데 들어오시면서 받으셨던 디어 엔비디아에게 이제 평소 하시고 싶으셨던 말씀이나 바이바이. 바이바이. 있으시면은 적어서 이제 경품 추천권과 함께 제출해 주시면